ما أخذنا يعني بعدنا ما ماخذينها ما وصلنا، فراح نبدي ب lecture number 2 which is about speech sounds. الحقيقة هذه المحاضرة رقم 2 اللي هي عن السبيتش ساوند، ومحاضرة 3 ومحاضرة 4 ومحاضرة 5، كل هذه المحاضرات هن بالأساس يا شباب هي إعادة ومراجعة لما تم أخذه بالسنة الماضية. جزء واحد يقول لي ليش إحنا نعيد مادة ماخذينها بالمرحلة السابقة؟ أنا أعيدها لسببين اثنين. السبب الأول هو حتى نراجع، يعني جائز ما باقي في بالكم شيء من المادة بالمرحلة السابقة، جائز قسم من عندكم مو واضحة عند المادة، جائز اكو واحد ما فاهم المادة، فاحنا نراجعها افضل، لانه راح نعتمد على هاي المعلومات في دروسنا القادمة. هذا سبب. السبب الثاني واللي هو يعني مهم ايضا، تذكرون في محاضرتنا الاولى اللي حكينا بها عن الفونيتكس اند فينولوجي، قلنا الفينولوجي اللي هو مادتنا هالسنة، الفينولوجي هو دراسة النظام الصوتي للغة معينة اللي هي اللغة الانكليزية عندنا هالسنة. يعني احنا درسنا انجلش فينولوجي، معناها احنا راح ندرس النظام الصوتي الانجليزي. النظام الصوتي الانجليزي به شيئين اثنين، يعني يتكون من شيئين. يتكون من مثل ما أخذنا بالمحاضرة the set of sounds of English, the set of sounds which are used in English، هذا مكون. والمكون الثاني the rules for putting the sounds together. So the first component is the set of sounds. So we must study the set of sounds of English. I mean the vowels of English, the consonants of English, in order to complete the components of phonology. يعني الفونولوجي هو دراسة النظام الصوتي الإنجليزي، والنظام الصوتي الإنجليزي جزء مهم من عنده هي الأصوات الإنجليزية. إذن هو جزء من مادتنا، جزء أساسي من مادتنا هو، بس إحنا نمر عليه بشكل سريع. هذا الشرح مالت اليوم والمحاضرات الخمسة الأولى نشرحها بشكل سريع لأنها تعتبر مراجعة. إحنا سبق وأن أخذناها، سبق وأن درسناها بالمرات السابقة. Okay? Okay. Our lecture for today is about speech sounds. And this is not phonology. We are going to speak phonetics today because we are going to speak about speech sounds in general. Look, when we discussed phonology, we say that it is the study of the sound system of a language. Okay? And the sound system of the language consists of the set of sounds and the rules for putting sounds together, as I have told you. Because we are studying English phonology, شباب بعد ما راح استجيب لطلبات الدخول للصف، لان صارت 10 دقائق بعد تاخرنا. بعد ما يعني اذا اظل كل طالب يجي يطلب الدخول معناها راح نتاخر. Because we are studying the English phonology, this means that we have to start with the set of sounds used by English. Now, when we speak about speech sounds, what are speech sounds? Speech sounds are, we have to put in our minds that all of the speech sounds of language, whether this language is Arabic, English, or any other language, all of the speech sounds are originally a silent airstream. All of the speech sounds are originally an airstream which comes from the two lungs into the outer atmosphere.
يعني كل الأصوات اللغوية هي عبارة عن هواء خارج من الرئتين. كل الأصوات لازم أكو هواء خارج من الرئتين حتى أقدر ألفظها. So, all of the speech sounds are originally an airstream which comes from the two lungs, and this airstream is originally silent. This airstream is silent because we use it in breathe. يعني هذا الحكي كل الأصوات اللغوية هي الهواء الخارج من الرئتين، وهذا الهواء الخارج من الرئتين احنا نستخدمه بالأساس بالتنفس، وعندما نتنفس يخرج الهواء بدون صوت، الهواء يكون صامت. إذن all of the speech sounds are originally a silent airstream, but when we try to speak, when we need to speak, we change this airstream into sounds. Okay? The airstream which comes from the two lungs is silent, but when we need to speak, we use this airstream which is originally silent and we change it into sounds. How do we change the speech into the airstream which is silent? How do we change it into sounds? We change the airstream, we change the air which comes from the two lungs into sounds by interrupting it in one place in the vocal tract. يعني نعترض هذا الهواء الخارج من الرئتين في مكان ما، في أي مكان in the vocal tract. What is meant by the vocal tract? The vocal tract is the area between the larynx and the lips. The vocal tract is the area between the larynx and the lips. This is the vocal tract. The vocal tract is the area which is colored by yellow. The area with the yellow color is the vocal tract. هذه المنطقة ما بين الحنجرة والشفتين, between the larynx and the two lips, is called the vocal tract. Why do we call this area the vocal tract? Vocal tract ترجمتها بالعربي النفق الصوتي أو شو نسميه يعني الممر الصوتي. ليش سميناها vocal tract? We call it the vocal tract because all of the sounds are created in this area. Before the larynx, there is no sound. When the air comes from the two lungs, it is without sound. But when we try to change this air into sound, we change it in this area. هذه هي المنطقة اللي يتحول بها الهواء القادم من الرئتين اللي هو صامت، يتحول بها إلى صوت. This is the area which is called the vocal tract. All the sounds are created in the vocal tract, and every sound is created by specific positions of the organs of speech. In the vocal tract, we have the organs of speech. Do you remember the organs of speech? أعضاء إنتاج الكلام, the two lips, the teeth, the tongue, the alveolar ridge, the palate, the hard palate, the soft palate, the pharynx, the larynx, the vocal cords. All these are called the organs of speech. أعضاء إنتاج الكلام. The parts of our body which are used to produce sounds are called the organs of speech.
organs of speech are the parts of our body which are used to produce sounds. And these organs of speech are found here in the vocal tract. We use these parts of our body, we use the organs of speech in order to interrupt the airstream that comes from the two lungs and change it into sounds. Okay? All the sounds, whether English sounds or any other language, all of the sounds are divided into two main types. We said that the sounds are produced in the vocal tract. And the sounds of languages, whether this language is English, Arabic, French, or any other language, the sounds of any language are divided into two main types. They are either consonant sounds or vowel sounds. And remember, please, remember that here we are speaking about sounds, not letters. يعني درسنا هذا عن الأصوات وليس الحروف. We say that in any language, the sounds are divided into consonants and vowels. And of course, there are differences between consonants and vowels. There are many differences between consonants and vowels. But the main difference between consonants and vowels, it is not the only difference. Here I am asking you, what is the difference between the above two types, I mean the vowels and consonants? What are the differences? In fact, it is not only one difference, but differences. The main difference between consonants and vowels are that the main difference is that, the consonant is a sound which is produced by making some kind of obstruction in the vocal tract, while the vowel is the sound which is produced without any kind of obstruction. Obstruction شنو معناها؟ معناها إعاقة. The main difference between consonants and vowels is that consonant sounds are produced by making an obstruction, some kind of obstruction in the vocal tract. But the vowels are produced without any kind of obstruction. Okay? This is one difference. The other difference is that in the syllable of English, or in the syllable, the vowel is found in the center and the consonant is in the onset or in the coda of the syllable. هسه هاي النوع من الفرق ما تعرفونه. ليش؟ لأن احنا ما ماخذين السيلابل. بس أنا ذكرت هنا فقط حتى أقول لكم شغلة. Now we are speaking about the differences between consonants and vowel sounds. The first, I told you about two differences. يعني هسه أنا قلت لكم عن فرقين بين الكونسونانتس والفاولز. نقطة A ونقطة B. In the point number A, we say that the difference between consonants and vowels is that vowels are produced by making, consonants are produced by making some kind of obstruction in the vocal tract, while vowels are produced without any obstruction in the vocal tract. This is the first difference.
The second difference between vowels and consonants is that in the words of English, the vowel occupies the center of the syllable. The vowel comes in the center of the syllable. الsyllable هو المقطع الصوتي. While the consonant is found in the margins of the syllable. على حافات السيلابل وليس في المركز. إذا هسه هذني فرقين بين الفاوز والكونسونانت. الفرق الأول يقول أن الكونسونانت ننتجها بعمل تضييق أو انسداد، يعني إعاقة لمرور الهواء بالفم. طريقة إنتاجها هي بعمل إعاقة للتيار الهوائي داخل الفم. الفاولز ما بدون إعاقة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني. دكتور سؤال. تفضل. يعني إذا عندي مثلا كلمة متكونة من 3 سيلابلز، 3 مقاطع، نعم. دائما الفاولز ألقاها بالمقطع الثاني؟ لا السيلابل الواحد يعني كلمة بها سيلابل واحد، مثل كلمة مان. نعم. الفاول يكون بالسنتر، بينما بداية السيلابل ونهايته تكون كونسونانت. يعني دكتور نتكلم احنا فقط على المقطع الواحد من الكلمة، مو الكلمة كلها. هذا المقطع الواحد من الكلمة، وهذا الحكي أنا صح جبت لكم، بس راح نناقشه بالمستقبل، راح ناخذه بشكل تفصيلي جدا. أنا فقط جبت لكم هذين فرقين بين الفاولز والكونسونانتس حتى أسأل سؤال وراها. هو إذا تريدون الواقع يا شباب، احنا نقدر نقول الفرق الرئيسي والأساسي بين الكونسونانتس والفاولز هو الآتي. هذا consonants are produced by making an obstruction in the vocal tract, and vowels are produced without making an obstruction in the vocal tract. هذا الفرق الرئيسي بين الكونسونانتس والفاولز. اوكي؟ لكن انا جبت لكم فرق اخر حتى اقول لكم هو مو فرق واحد فقط بين الكونسونانتس والفاول، اكو هناك عده فروقات. الفرق الاخر مثلا هو in the syllable بالمقطع الصوتي the vowel is usually in the center and the consonants are in the margins. يعني بالمقطع الصوتي، وهذا راح ناخذه فيما بعد، إذا عندنا مقطع صوتي مقطع من الكلمة ناخذه، فالفاول يجي في مركز المقطع بينما الكونسونانت يجي على جوانب المقطع. هسه يجي السؤال، هذا فرقين بين الكونسونانتس والفاولز، الفرق A والفرق B. شنو الفرق بين هذين الفرقين؟ يعني ايش لاحظتوا؟ الفرق أي شنو؟ يعني هذا نقطة أي اللي تقول consonants are produced by making an obstruction, vowels are produced without obstruction. هذا شنو الفرق؟ الإجابة تكون كالآتي. This difference is phonetic difference. احنا مو حكينا عن الفرق بين الفونetics والفينولوجي المحاضرة الأولى، وقلنا phonetics is the science that deals with the production of speech sounds, the perception of speech sounds, the physical characteristics of speech sounds. احنا الآن شنو قاعد نحكي بالفرق أي هذا؟ في النقطة أي عن شنو قاعد نحكي؟ قاعد نحكي عن طريقة إنتاج الأصوات. الصوت الكونسونانت ينتج بطريقة معينة وهي عمل abstraction. الفاول ينتج بطريقة without abstraction. So we are speaking about the production of speech sounds. This is phonetics. Why? Because phonetics deals with the production of speech sounds. النقطة B phonology مو phonetics. Why? Because it speaks about the arrangement of sounds inside the word. شوف النقطة الثانية ما لها علاقة بالإنتاج الصوت، شلون أنتجنا الصوت، لها علاقة بوضع الصوت داخل الكلمة.
القوانين لوضع الأصوات داخل الكلمة. لما يكون عندي مقطع صوتي لازم يكون المركز مالته فاول، أما الكونسونانت فما يجيب المقطع، يجيب جوانب المقطع الصوتي. هذا حكي فونولوجي. هذه النقطة اللي أريد أوصلها. أريد أوصل أنتم أقول لكم هذين الفرقين اللي حكينا عنهم، واحد فونولوجي وواحد فوناتكس. الفرق الفوناتكس هو الأهم، اللي بالبداية اللي قلنا به هو شنو؟ Consonants are produced by making an obstruction in the vocal tract. Vowels are produced without making an obstruction in the vocal tract. هذا فرق phonetics. لكن إذا نريد نحكي فينولوجي نقول أكو فروق فينولوجية بين الفاولز والكونسونانتس. الفروق اللي موجودة بالفينولوجي بين الفاولز والكونسونانتس هي أولها واحد منها أن الكونسونانت يجي بالmargins of the syllable while the vowel is found in the center of the syllable. Is it clear now? Yes. Yes, What doctor. I am Yes, doctor. what I am after is I want you to differentiate between phonetics and phonology. يعني أريدكم تفرقون من نحكي تقولون يعني نفرق بين نقطة تخص الفونetics، أكو نقطة أخرى تخص الفونولوجي. Now, we said that consonants are speech sounds which are produced by making an obstruction for the airstream in the vocal tract. Okay? The origin of all sounds, whether these sounds are consonants and vowels, is an airstream which flows from the two lungs into the outer atmosphere. This airstream is originally silent, but this silent air can be converted into sounds when it passes through the vocal tract. How it is changed into sound? We interrupt the air. يعني هذا الهواء الخارج من الرئتين واللي هو صامت شلون يتحول إلى صوت؟ يتحول إلى صوت عندما نعترض هذا الهواء بطريقة معينة داخل الفوكال تراكت. أوكي؟ Some speech sounds، شلون نعترض الهواء الخارج من الرئتين؟ Some speech sounds are produced by completely closing the path of air, which means by stopping the airstream completely in the path, in the mouth, and then we open the obstruction, like the sound, for example, p, the sound t, the sound k. In these sounds, we stop the airstream completely by closing the mouth. In the case of p, we close the mouth by the two lips. And when we close the mouth by using the two lips, the air is stopped. This is called a full obstruction. Or sometimes we make very narrow passage in the path of air and we push the air throughout this very narrow passage. Here, when we push the air through a very narrow passage, a friction is created. يعني مثلا شايفين واحد من يصفر يسوي صوت الصفير، اكو ناس يعني يخلي اصابعه بحلقه ويصفر. ليش يخلي اصابعه بحلقه؟ حتى يسوي تضيق شديد في مكان ما بالفم ويدفع الهواء من خلال هذا التضيق. لما الهواء يمر من خلال نعم. يعني نقدر نقول مثل الساوند فير. لا هسه مو ساوند ويف،
هسا احنا قاعد نحكي عن الكونسونانتس. قلنا الكونسونانتس are produced by making an abstraction. شنو هو الابستراكشن؟ يعني تسوي اعاقه لممر الهواء بالفم. شنو هو هذا الاعاقه؟ الاعاقه اكو نوعين من الاعاقه. اعاقه للهواء، اما اغلاق الممر الهواء تماما لفتره بسيطه مثل صوت ب. لما ننتج الصوت ب as in the word play, we close the path of air completely for a short time and then we open this abstraction. Because the path of air is closed completely, this is a full obstruction. يعني إعاقة تامة، أغلقنا ممر الهواء تماما. هذا نوع من الإعاقة، واللي هو إغلاق ممر الهواء بشكل. It is called full obstruction. Sometimes we do not make a full obstruction, but some sounds are produced by making a very narrow passage. يعني أصوات أخرى ما تسوي إغلاق تام للهواء، ولكن تسوي تضيق شديد في مكان ما بالفم. For example, the sound sh, the sound s. These sounds are produced by making a very narrow opening, and we push the air throughout this very narrow opening. When the air passes through the very narrow passage, it creates friction. دائما الهواء يسبب احتكاك. لما يمر من خلال تضيق شديد يصير احتكاك بين الهواء وبين المكان اللي صاير به تضيق. فلما نصفر احنا الصفير شنو هو؟ عبارة عن دفع الهواء خلال مكان ضيق، فيصير احتكاك، نسمع هذا الصفير. هاي النوعين من الابستراكشن، اقصد الفول ابستراكشن اغلاق ممر الهواء بشكل كامل and the very narrow passage عمل تضيق شديد are the two types of obstruction to create or to pronounce the consonant. So حتى نلخصها نقول the consonant sound is produced by making any consonant sound is produced by making an obstruction in the vocal tract. This obstruction is either a full obstruction by closing the path of air completely, or a very narrow passage by making a very opening and pushing the air throughout this very narrow passage. This is the way in which consonants are produced. The sounds which are produced by making an obstruction are called consonants. If we try to define the word consonant, إذا أريد نعرف كلمة consonant نقول the consonant is a sound which is produced by making some kind of obstruction in the vocal. Of these sounds contain voice are produced with voice. بعض الأصوات اللغوية ننتجها مع voice مع اهتزاز الأوتار الصوتية and others are produced without voice. For example, try to produce these two sounds at the beginning of as the word sound at the beginning of the word six. Is there a voice؟ اكو اهتزاز الاوتار الصوتيه؟ لا فويسلس. حتى نتاكد نخلي ايدنا على البلعوم على الحنجره ونلفظ الصوت. ماكو اي اهتزاز. خلينا نقارنه بالصوت as at the beginning of the word zero. In the sound there is a vibration of the vocal folds or the vocal cords. What does this mean? This means that some sounds are produced with voice and they are called voiced sounds,
and some sounds are produced without voice, and these sounds are called voiceless. Now, let us deal with these 3 points one by one. First, we have the manner of articulation. The manner of articulation means the method, the way of producing the consonants. Some consonants are produced by making a full obstruction and stopping the airstream. This is method. Some sounds are produced by allowing the air to pass throughout the nose. This is another method. Some consonants are produced by allowing the air to pass through the 2 sides of the tongue, as in the sound L. This is a 3rd type of method. So, the method, the way of producing the consonant, is called the manner of articulation. Okay? The method of producing the consonant is called the manner of articulation. What about the place of articulation? As we have said, all consonants are produced by making an obstruction in the vocal tract. But the vocal tract is a large area. We can do the obstruction in different places. The different place produces different sound. For example, we said that consonants can be produced by stopping the air for a short time. يعني بالمانر اوف articulation قلنا اكو بعض الاصوات ممكن ننتجها بايقاف الهواء لفتره بسيطه. Or some consonants can be produced by making a very narrow passage. بعض الأصوات ممكن ننتجها بعمل تضيق شديد. For example, the S sound is made by making a very narrow passage and pushing the air throughout this very narrow passage. That is S. The ish sound is also produced by making a very narrow passage and pushing the air throughout this very narrow passage. I mean, S